Leo ni lini? Leo ni when is today? Today ni Tuesday 5th mwezi wa 7 2022. Saizi nataka tu analyze huyu mtu mwenye anaitwa Wajackoya. Saizi kuna presidential candidates sahi wenye inafaa vie for the next who are vying in the next generation 20 August mwezi wa 9 2022 wenye washakuwa approved ni Raila Odinga, William Ruto, alafu kuna jamaa mwingine anaitwa Wajackoya. Ni anaitwa sijui nani, Wajackoya. So ndio nataka leo nijaribu kuanalyze nione huyu jamaa after to listen kwa manifesto all the parties Kenya Kwanza coalition, Azimio la Umoja coalition na the Roots Party both imetoa manifesto na vitu zenye inafaa wa implement to improve the living standards of Kenyans na to reduce the high cost of living. So both wame come up na vitu mingi zenye tumesikianga for the last 50 years in terms of manufacturing, vitu zenye watafanya sana Raila na Ruto wanaangalia what they will do in terms of security, what they will do in terms of unemployment, what they will do in terms of agriculture, what they will do in terms of manufacturing, what they will do in terms of importation and exportation, what they will do in terms of taxation, what they will do in terms of education, what they will do in terms of healthcare. So ni vitu za copy paste between Raila na Ruto, vitu zenye wamekwanga copy paste tumezisikia for the last 50 years. Wakisema to reduce the high cost of living, ukiangalia wakichukua government, maybe the price of bread ilikuwa let's say 40, wakishaingia by the time they are living in shafika 60. So how did they reduce the high cost of living? Ukiangalia school fees yenye mlikuwa mnalipa in secondary school, boarding secondary schools, unaweza pata by the time they are taking over office ni kitu kama 40,000 or 36,000. By the time they are living imeongezeka na almost 10,000. So ni vitu zenye tumekwanga tukisikia tu over and over again without wakishapata hizo kitu those seats they don't implement. They now start looking for ways how to tax Kenyans even more so that they can make even more money, so that they can bring programs zenye watalut zenye hizo pesa zitapotelea ndani. So both Raila na Ruto vitu zenye wamekwanga wakituambia, according to me, hizo vitu ni good on paper, but when it comes to implementation it will be very difficult for them to implement, because mtu anakuambia ati tuta create 1 million jobs. How many times have you heard politicians wakikwambia when you give us power we're gonna create 1 million jobs every year, when you give us power this particular stadium, this particular dam will be constructed. Kumbe wanaweka huko pesa, wanakula hizo pesa na contractors. When it comes to irrigation, to improve the food supply, to solve food shortages in Kenya, wanaingia kwa hiyo damu yenyewe, wanakula hizo pesa na hao contractors, zinapotea. Next government 10 ikuje na such policy. When it comes to roads, infrastructure in short, when it comes to infrastructure, that is road and whatever, unapata kilomita yenye inafaa itengeneze na 60 million, unapata wame overprice hiyo kitu. Kwa kilomita wanatengeneza na hata 180,000 kuibia tu wa Kenya. So saa hizi kuna mtu anaitwa, according to me, ana disrupt hiyo how Kenyan perceive politics. Kuna mtu ameitwa Wajackoya, na Wajackoya yeye amekuja na simple ni kitu inifurahisha sana kuhusu yake, hiyo mambo na bank legalization of bank. Now once we legalize it, according to him, haitakuwa for consumption, sisi ndio tutakuwa tuna consume. No, we will be exporting to other countries that are using it for in terms of medicine, in terms of healthcare, in terms
terms of what? In terms of leisure. So tuta import. Now one bag of marijuana costs 3.2 million USD. Not Kenyan shillings. Imagine 3.2 million USD. I don't know how much is that in Kenyan shillings, but Wajackoya amefanya hesabu, amesema it will be bringing in such amount that amounts to around 9 trillion in a year. Na saa hizi Kenya tuko na deni ya over 10 trillion. So according to Wajackoya, kama tuta export ban in the next 1 year, kama ata take over Kenya, watakuwa reasonable enough, or wata leave behind their tribalism, wata forget tribalism, wata forget nepotism, wata forget cult relationship wenye wako nayo na these major politicians wenye wamekuwa in politics for the last 30 years, wamekuwa wakiimba hizi vitu without no implementation. Wakishachukua hizo kiti, believe me right or wrong, mtu mwenye ataingia either Raila ama Ruto wenye ataingia kwa hiyo kiti in August, believe me, by the time they are leaving, the price of bread, mkate peke yake itakuwa inauza kitu kama 70 shillings. Skari saa hizi inauzwa it's trading at 120 shillings. Believe me, itakuwa around 160 or 170. Price saa hii 1 liter of petrol in a trade at 160 shillings. Believe me right or wrong, if it is Raila na Ruto wenye watachukua between one of them, by the time they are leaving, 1 liter of petrol itakuwa ina cost more than 200 shillings. So naeka hii kitu on record so that after 5 years from now tuta review tuseme Laurent alisema price ya mafuta petrol by the time they are taking over office ilikuwa 160. How much is it right now? So the cost of bread ni around 55 to 60 shillings. By the time they are leaving, itakuwa either 90 or 80 shillings. Believe me right or wrong, that hizo ndio nimechukua commodities tatu: bread, sugar na petrol. Hawa watu vile wataingia, these two, Raila na Ruto vile wataingia hapo juu, ni kaya politicians wana spin, they know how to spin this thing. Cost of power yenye kama hii yenye inawaka hapo, yenye ina light hii bulb hapo, saa hizi ni around 16 shillings per kilowatts, ni 16 bob. By the time they are leaving, hii kitu inaweza kuwa 30 shillings per kilowatt. So they don't know how to control inflation. They have never run any single business to know how to supply and demand inabadilisha. Price ya meat sahi ni 180 shillings per kg. By the time these two, if they will take over office, now best to Raila and Ruto, if they will take over office between one of them, by the time they will be leaving, price of unga, 1 packet of 2 kgs of unga will be costing more than 250 shillings. Believe me right or wrong, because nimekuwa study for the last, mimi nilizaliwa 1991. Nimekuwa nikistudy hizi vitu for the last since 2007. Nilikuwa around 19 years. So hapo ndo nilianza kuengage. Nilikuwa 2002 kwa bado nilikuwa mdogo. So nilikuwa naona but nilikuwa na watch tu kwa TV. Wakisema tutafanya hii, utasikia Ministry of Health 90 million, Ministry of Health 900 million zilipotea. Ministry of Education 700 million zimepotea. Ministry of Internal Security 700 million zimepotea. Ministry of Devolution 5 billion zimepotea. Ministry of Lands 6 billion zimepotea. Ministry of Water 800 million zimepotea. Ministry of Agriculture 80 billion zimepotea. Zinaenda wapi? Hazipotei. They engage in dubious activities za siphon money from the public. Walipe na contractors wao, then zikienda kwa contractor hapo washampatia tender, atotoa hizo tender wapate kickback. Unapata Chinese companies zinakuja construct roads. Zile zinakuja construct roads,
na Makyu. Hizo Chinese companies Wajackoya alisema ndio zinauza bangi hiyo nchi yao, ndio zikuje zitupatie loan ya kujenga barabara. Why don't we plant then tuuze then tusikope loan kwenye tujijengee barabara? Are we normal? Why is it that bangi iko legal USA, some states zimesha legalize, iko legal Israel, iko legal in some Arab countries, iko legal hapa tu Uganda, bangi iko legal Rwanda, iko legal Zimbabwe, iko legal South Africa. Why don't we legalize Kenya for exportation purposes? Ukiangalia Ministry of Agriculture wako na big chunks of land huko Narok, wako na big chunks of land in Rift Valley, wako na big chunks of land in Central, even in northeastern eastern provinces, or even at the coast, wako na big chunks of land. Mbona government is plant hiyo hub to generate more revenue kwa Kenya, wa ease living standard? So nimeangalia policies za watu wote ya Raila, it involves more taxation. Ukisikia mtu akikwambia tutalipa unemployed youth 6,000 per month ndio apate employment, hiyo ni social security. Hizo 6,000 zitatoka wapi? Atatax hawa watu wako na kampuni, atatax. Haya, kama taxation iko high when it comes to corporation taxation or income tax, kama iko huko juu, how do you expect huyu mtu mwenye anaran na kampuni kadogo like Superloaf United ata employ even 2 or 3 people? Ata employ at saa hii, according to Kenya right now, this environment is not conducive for creative people, business people to thrive because of what? High taxation. Huyo mtu inafaa kuje a create employment ya watu. Look at Mumia Sugar, look at Morun Sugar, look at Manifesto, look at Everett. Angalia all those companies zenye zilianguka, high taxation, alafu wanasiasa wanataka wanunue ndani shares or wafanye business na hiyo nini, they don't pay their dues. Unapata wengine wanachukua molasses hapa Mumia Sugar, they don't pay because ni politicians. So mimi sijui vile mtavota. According to me, ningepigia Wajackoya, ningepigia Wajiki kama angekuwa IBC ingemkubali. Kama angekuwa satisfied na IBC, I could have voted for that guy. But right now, make hii video tuleo kuambia maybe it is high time to forget politism, we forget tribalism, we forget nepotism, we forget these career politicians who have been there for the last 40, 30, 50 years since independence. Wamekuwa wakitulia, tutasolve hii, tutasolve. When they get power, you start seeing how they siphon money away from the public coffer. So it is high time to chague mtu neutral. According to me, saa hii sisi ni millennials, watu tuna study vitu zinafanyika UK, watu tuna study vitu zinafanyika America, watu tuna study other countries like Germany, other countries like Singapore, other countries like Malaysia, other countries like Italy, other countries like Spain. Why don't we copy their model? Why don't we invite those billionaires who are in UAE countries, those who are in Asian countries, those who are in Europe, which will invest pesa zao, will invest in technology, they invest in social things like footing, they invest in security, they invest in education, they invest in transport, they invest in road. Mbona hawezi leta hizo pesa hapa Kenya? Because of our corrupt politicians. Wanataka huyu mtu akishakuja create, unapata mtu inafaa create ajenge kampuni yenye anataka invest around 20 billion Kenya shillings. Now politician and demand almost 11 billion apewe permit. Na akishapewa permit inafaa create employment, wanamova tax. Look at Keroche Breweries. Huyo mama ana employ hundreds of Kenyans directly. Na anasaidia thousands of Kenyans indirectly. Mbona wamemfanya? KRA imeenda huko imefunga hiyo kampuni. Why? Because KRA inataka pesa. These politicians don't pay taxes. Ni sisi ndio tunawalipia hizo gari wanatembelea ndani. Hizo nyumba zenye wakitaka
mambo na wakishagonjeka, we are the one funding them to go abroad wapate nini wakwe treated with our own money. So, mbona wasijenge hizo hospitali zetu? Mbona wasijenge whereby we don't need to go abroad? Hawaendi na pesa zao, sisi ndio tunalipa. Last time Moses Kuria alipata sijui, I don't know, shock ilimpiga kwa mkoa ya steel. Alienda huko Dubai akakaa for almost 3 months anapata matibabu. Wewe sasa hii gonjeka upata hata cancer or diabetic or whatever. Jaribu kwenda huko uone nani atakulipa, because they don't care. They are out of touch na reality. Mtu anasema ni yeye ni hasa ati ata create jobs and whatever. And yet anatumikia almost 100 million Kenya shillings for 3 days visit. Ameenda I don't know America, na hiyo watu wake wote amebeba. Mtu anawaambia ati high cost of nini itashuka, yet anapewa tende ya mahindi, anakosa kusupply, na Kenya National Cereals Board ishamlipa pesa, anakosa, anasabotage economy from within. Na tujui yeye ndiye amepewa tende ya kusupply pole za stima, yeye ndio magari za national NTSA, watu wa NTSA wanatumikia ni zake. We are paying for that. Gari yenye haifanyi iko garage, baada analipa daily hizo pesa. Saa hizi wa Kenya miambeki, kuna watu 3, 4, 5 wataona hii video. It is high time to sahau na watu wanaitwa Kariambo politicians. Why don't we elect somebody like Trump from nowhere? Hajai kuwa politician, hajai kuwa senator, hajai kuwa member of parliament, hajai kuwa governor, hajai kuwa I don't know, sijui hajai kuwa what secretary of the state, hajawahi. Tuko na the best candidate hapa kwa Wajackoya. Mbona tusimpatie hiyo chance? So it is high time to forget hizo vitu zenye zimetuweka kwa heshima tukomo. We are in debt. Watu wanadanganya watasolve debt. Ndio wamekuwa hata kwa parliament since 2013. Wakipitisha hizo mswada, Chinese wachukue hii tenda, kampuni nyingine itoke Italy kuja ichukue hii tenda ya kutengeneza Laurent Dam. Wengine wanakula huyo huko kala na kulalu damu. Wengine wameitengeneza Ministry of Devolution, price ya 1 bar soap of 1 bar of soap ina cost around 37,000. 1 bar of pen ina cost 8,000. Wanakula hizo pesa, ndani hizo pesa ndio wanakuja lipa tents, wana hire stadiums, wana hire watu kwenda kuwashabikia kwa uwanja huko, wa create perception wako na watu. No, it is a lie. Ni pesa zenyu tu ndio walikuwa zinawazungusha hizo pesa. So it is high time to forget hizo vitu zote. Tuchague mtu mwenye hajai kwa siasa na anaweza implement vitu zenye tunataka. High cost of living and unemployment ndio inatusumbua hapa Kenya. Forget other things. High cost of living na unemployment. Once they solve the high cost of living and unemployment, and how do you solve high cost of living? You can only solve that high cost of living through lower taxation, so that mwananchi once you lower your taxes, hawa watu wa kampuni they will hire even more people to solve unemployment. So it is high time wa Kenya sisi tukae chini, haswa vijana. We are going to what August. Whom are you going to what? Is this particular person the rightful person who you want him or her to lead you in the next 5 years? Economy itakuwa inafanana aje by the time she or he is leaving the office? Itakuwa inafanana aje? Hizo ndio maswali nafujiuliza. Moro watakuja na same terminologies. Ni kuna mtu yenye ilifanya chape kofi alikuwa amekataa kuchukua kiti, mwingine akuje si kuchukua kiti, so mniache. Same stories, wana spin. Same people wanaenda kwa chama fulani, wanaingia kwa condition fulani, wengine watoke hii condition wataingia hii condition. They don't believe in anything. They believe in stealing from Kenyans na solving their own issues. Politicians will never solve your issue. It is you to wake up, go to your place of work. Kama hakuna job, learn that skill, read that particular book, talk to your neighbor. Kama kuna kazi, even in community, nilianzia kaosh, nishaifanya kaosh. Kama ni kujifunza kuendesha pikipiki, jifunze. Kama ni driving, jifunze. Kama ni welding, jifunze. Kama ni tailoring, jifunze. Kama ni kuwa chef, jifunze.
uanze kuona vitu different. Soma kitabu, jifunze hiyo skill, electricity, plumbing, whatever. Jifunze. Hii tapu inatengenezwa na pesa. Hii moto kuna mtu anatengenezanga. Hii tile iliweka hapa mason. So the most productive skills zenye inafunda kama mason, driving, plumbing, electrical, carpentry. Hizo zenye tumeambiwa ni mbaya, hizo ndio inafaa ujifunze. With time, you will never rely on this particular politician. So, me, I'm pleading with you, if you are listening to this video, tafadhali, make the rightful decision come August. But tuko hapa na mtu mwenye tunaweza hold account. Wao wengine, whichever you say, whatever you want, we will never hold accountable. Ruto will never hold him accountable. We will never hold Raila accountable. Because they will spin to come up with another narrative. Why they did it. We have given them power to do what they are supposed to do. Now they will come with other ways why they did it. Now, why should we give them another chance so that they can deliver? No. Ni kutuibia. So, kama utaona hii video, sikiza, make your own decision. Mi yangu nisha make. Nangojea August nione hiyo 9th nitapigia nani. But kama una like hii video,